Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Huyu ni Bazuu of the Wise Men na hii ni chumba cha mawaidha. Leo tumeandalia show bomba, show moto kama pasi. Karibuni sana. Ningependa big shout out kwa fans wetu. Tunawashukuru kwa vile kwamba hamsahau kila Friday kuja kusikiza yale ambayo tumeandalia. Na leo tunapenda kuzungumza mambo ambayo ni ya kawaida, lakini si kawaida sababu mara nyingi hatuyazungumzii. Na leo niko na mshauri nasaha Eliud ambaye tuko naye hapa show. Amekuja, amejiandaa pia vizuri, na nina wingi umetumaini kwamba mtajifunza mawili matatu kuhusu vile ambavyo tunaweza mudu mambo ambayo yanatupata ya kijamii. Na napenda kutoa mfano. Kuna tu ile siku unaamka mambo hayaendi vizuri. Ukitoka kwa nyumba, ulitoka labda mmefokeana hapo hivyo na mke ama rafiki yako, ukaingia kwa jamu imekushika, ukatembea ukaenda kwa mkahawa, ulikuwa na haraka, ukafika hivi jamaa waiter tu saa zile ameleta chai, sijui alikuwa anaangalia wapi, amekumwagilia chai, mood zinashuka mpaka unashindwa utafanya nini. Hadi hiyo siku unasema hii siku itakuwaje, ni mbovu. Hayo ndio mambo ambayo tutazungumzia leo, na inaitwa positive mindset, overcoming resilience in using a positive mindset. Yani wakati mambo yanakuwa mabaya, lazima ukuwe na mafikira mazuri ili uweze kudhibiti ama kuweza kumudu hiyo hali ambayo uko nayo. Mara mingi watu tunashindwa kumudu hiyo hali, na unaona hata sasa mnaanza kukosana. Hata kama ni pale kazini, unakosana na your colleague, unakosana na boss, hakuna mambo inafanyika vizuri. Kwa hivyo leo tungependa kuzungumzia hilo jambo na kuonyesha ni nini hasa unaweza kufanya ndio uweze kumudu hiyo hali. Kwa hivyo karibuni sana. Wale ambao ni wageni, finya hiyo subscription, uweze kutulike na pia ufinye hiyo notification bell kama uko pande za YouTube. Karibuni sana. Karibu mshauri na saa. Asante sana Bazuu. And ni siku nyingine njema ambayo we get to talk about mindset. So that we can look at various ways that we can approach life. Because I think for the last several shows zenye tumekuwa nazo, tumeweza kufafanulia mtazamaji kwamba positive mindset is very important. Because when what is coming to you finds a good environment within you, then at that point now you are able to change what is coming to you, so that you can squeeze something beneficial out of it, so that you can get everything good from whatever comes to you, whether it is good or bad. So and that's at the point where we have said that what matters the most is not what comes to you, it is how you take yes, how you handle what comes to you. Yes, how do you receive, unaipokea kivipi? Yes, kupokea. Na wakati ushapokea basi unaitatua. Exactly. Shida ni vile unatatua. Sababu watu wengine wakishaipokea basi maamuzi na vile atatatua inamfanya anazorota hata zaidi ya vile ambavyo ilikuwa. Lakini sasa tunataka tuifanye watu waelewe kwamba wakati unapopatwa na changamoto, sana hasa ni mambo kama umefurahi hakuna shida. Lakini wakati unapopatwa na jambo ambalo inakufanya moyo unaingiwa na uhofu, unaingiwa na wasiwasi, unaweza fanya nini ili uweze kumudu hiyo hali?
Yes. So that's now what, because today we want to look at resilience. We want to look at how can you be able to bounce back and stay firm when you are amidst the everyday crisis. Because ukitoka hivi kwa nyumba, there is so many things that you are going to face along the way. Mambo hawezi kwenda tu vile mambo mengi sana unahitaji. Yes. So and now at the middle of all this, we still want to be happy. You see, and every chance that you are getting out there, it's actually making you unhappy. So now, how can we be able to maneuver through all these daily challenges? This is happening not the way I like. This is something else is happening, in a way that I don't like. So how can we be able to maneuver through? Kwanza umenikumbusha juzi nilikuwa napita mtaani. Yes. Nilipata watu wakizungumza. Na nikapata jamaa mmoja akiambia rafiki yake, mimi sijawahi ona kama umekasirika. Yes. Na mbona watu kama hao? Na alisema hivyo sababu siku hiyo alimpata amekasirika. Na ndio sasa wakakuwa na mazungumzo. Akasema huyu nimekaa kama takriban miaka 30. Sijawahi. Na kama leo amekasirika, lazima iwe ni jambo. Something big must have. Huyo mtu amemkasirisha kabisa. So tunataka uwe mtu kama huyo. Tuweze kujua ni mbinu gani ambazo unaweza tumia ili usiwe ni mtu ambaye au sema kwa kizungu mtu ana operate on short fuses. Yes. Kidogo inalipuka. Hasira yako imepanda. Ndio hiyo. Yes. So actually kuna watu kama hao, because sometimes I meet and interact with people who I tell them that you can live a life which has no stress. Unaweza ishi maisha bila stress. And people are like, no, Eliud, you don't know what you are talking about. Like, how can you live a life without stress? Like, stress is normal. It's normal for you because you have decided that it is normal. It's not normal for everybody. Otherwise, you can stay a life where you are smiling all the time. The reason why you are smiling all the time is not because what you want is coming to you. It's because you are deciding how what is coming is going to affect you. So before we look at the three key major areas that we want to focus tatu ambazo unaweza tumia ili uwe kama huyo mtu. Yes. Ambaye huwa kukasirika ni vigumu. Yes, that's true. So I want us first of all to start this discussion by saying this and asking ourselves, what do we want from everything that we are doing? So kuna mtu ambaye ameenda shule. Kuna mtu ambaye ameingia kwa relationship. Kuna mtu ameingia kwa marriage. Kuna mtu ameingia kwa biashara. Kuna mtu ambaye anahubiri. Kuna mtu ambaye anafanya, So everything that every human being is doing is geared towards achieving a certain level of happiness. So everybody is doing it so that they can be happy in life. Ama nikuongezee pia hata ndio tusitoe wengine, niongezee kwamba pia mtu anaweza kuwa ni mgonjwa. Na najua ugonjwa una maumivu yake. Lakini ugonjwa pia inaweza kuwa ni njia yako wewe uweze kuwa mtu wa kuvutia wengine. Yes. Nguvu. Yes. Sababu tayari ulipitia ugonjwa. Tuseme kama ukipona ugonjwa wa saratani. Utaweza kuhimiza wale wengine ambao wanapata. Kwa hivyo na kuambia kwamba I was through the same thing. Nilipitia hiyo njia na niliweza. Kwa hivyo hata wewe pia utaweza kupona. Sababu labda kidogo tuondoke. Nimepeana mfano sababu kuna rafiki yangu juzi, actually ni jamaa ambaye ananibeba na pikipiki. Juzi nikapata akiwa mdhaifu wa mwili. Na akaniambia nenda kufanyiwa matibabu. Wakati walienda kufanyiwa utafiti, ilipatikana kwamba ako na saratani, cancer of the liver. Na vile tunaongea na wewe sasa hii, na ilikuwa last year December, tayari shamzika. Na watu washaugua ugonjwa huo na wamepona. Wengine wamepona. Kwa hivyo hii jambo ambalo tunazungumzia leo ni muhimu sana. Sababu inaweza kutoka kwa mauti na uweze kuishi. Karibu. That's very true. So in that state that unapitia jambo, and then after whatever that you have gone through, you come back and you are like, well, it was tough, but here I am. I managed to get out of it strongly. So everything that every human being is doing is geared towards making me happy. So I want to have kids so that I can be happy. I want to be healthy so that I can be happy. I want to have the job so that I can be happy. I want to have this so that I can be happy. That's okay. The other question we need to ask ourselves is how or what makes people happy?
what makes people happy is when what you want happens. When things go your way. Matarajio yako yanapo fikia vile ulikuwa unapenda. And I want to take this direction so that now we can go to the point of umeamuka asubuhi, umemwagiliwa chai na kwa hoteli, umepita kwa jam, mtu amekugogea gari, I want us to run there. Yeah. So what makes people happy and everybody, what makes everyone happy is when things happen your way. If what you want is what has happened, you are happy. Umejaa furaha. Good. If what happens is not what you wanted, then you are not happy. Kweli. Then from there now, ndio kuingizia hofu. Exactly. Then from there now we ask ourselves, what is the percentage or what is the possibility of what you want happening? The possibility. Kama ikiwa mzuri sana ni nusu. Most of the times utapata mara mingi ndio mambo yanaharibika. Good. Because most of the times, and everybody can bear as witness, is that most of the times things happen not the way you planned them. So on a scale, if you are to look at the percentages, 80%, over 80% of the times, what you want does not happen. You see? So that means that most of the times you are only your happiness is based on only 30% of the things, or the 20% of the things that do happen the way you want them. So what if there was a way of being happy 100% of the times? And this can happen when you don't let the external events determine whether you are going to be happy or not. For example, the reason why someone is getting divorced, it's simply because what they expected to get in the marriage, they never got it. So you get into the marriage, you stay for 5 years, for 10 years, and then what you expected to get, what you expected to happen in the marriage doesn't happen. So you walk out. The reason why someone starts a business and then anatoka kwa hiyo biashara, it's because their expectations have not been met. So what labda alisikia na labda mtu alikuwa anaongea mambo ambayo hapo ameikadiria. Good. Na mambo kama haya. Yes. So, wakati unapoingia unapata hii mambo si vile nilikuwa. Vile nilikuwa nimeambiwa haiko. Ground vitu ni different. Iko tofauti. So what if now, Bazoo, there was a way through which we could like and love everything that happens. That everything that is happening, because I don't have any expectation. Let's say, for example, I get into a relationship and I don't have any expectations. So anything that is going to happen into the relationship is not going to disappoint me because I had no expectations. So you cannot have disappointments without expectations. So now we come to the point where we ask ourselves then that if you can have no expectations on life, if you can have no expectations on your spouse, if you can have no expectations on your government, nobody will ever disappoint you. If you walk out of your house and it's okay with you, the waiter kukumwagilia chai, you don't have any problem with that. You don't expect the waiter to behave in a manner that hata kumwagilia chai. If the waiter akumwagilia chai, you not get mad. You see? Because you are not expecting the waiter to do otherwise. It's almost like to say that what the waiter has done is what you expected the waiter to do, because to begin with you had no expectations. Because if you have no expectations, anything that happens, if you are now to ask you what was your expectation, you would say that what has happened was my expectation, because to begin with I had no expectations. You see? So if we approach life with a mindset of that I don't want to control what I'm getting from other people. I don't want to control how other people should behave towards me. I'm not trying to make people behave in a certain way so that I can be happy. I personally am building capacity within me that no matter what they do, I'll still choose to be happy. And that is the reason why you've mentioned about that person who is mwenye alikuwa anaambiwa you are always happy. That does not mean that maisha yao mtu imekuwa ikienda venye anataka. No. They are amejua kuwa na kiasi. Yes. Na ameweza kudhibiti
ile hali yake haionyeshi dhahiri. Anaweza kuwa na ndani ameudhika, lakini nje ukimwangalia ni mtulivu kabisa. But maybe that kind of a person could be hurting themselves, because I have also seen people who ukimkosea ata behave ama ata act kama ako sawa, lakini hiyo kitu inamkura ndani. You see? But inagojea tu siku moja. Yes, siku moja italipuka vizuri. So but we want to stay in a state where no matter what happens. Kidogo mshauri na saa mtazamaji, ningependa kufafanua hapo ni kwamba hatuongelei mtu yule ambaye anawacha mambo yatokote ndani yake. Hatuongelei mtu kama huyo. Tunaongelea wewe mwenyewe uweze, hata jambo likifanyika unajua hili limefanyika, lakini hapa sio mwisho. Lazima niendelee. Yes, lazima usonge mbele. So if we can stay in that state whereby no matter what happens to us, we are still happy. No matter what happens outside there, we still find the happiness within us, and peace, and the peace and the serenity and everything that we need to operate in our everyday life. So when you walk out of your house and you have a car, don't say that I expect that today hakutakuwa na jam. Forget about it. Just wewe kanyanga kwa barabara, chenye utapata, you are okay with it. Utajimudu tu. Yes, usitembee kwa barabara ukisema now I expect today hakuna mtu atanigongea gari. No, just ujia kwa barabara, mwenye atakugongea gari you deal with it that particular moment. So if you get into a relationship, don't get with 100 expectations like what ladies do. Anaingia kwa relationship na kona na list. Na orodha. Kona list. So hiyo list ndio itakuua. Nakwambia yes, namba moja huko. Yes, number 1 lazima ukuwe handsome, lazima ukuwe financially stable, lazima ukuwe romantic, lazima ukuwe. You see? So that list, if at one point you have to walk out of that marriage, please don't blame me and say that I'm the one who caused this to happen to you. Where do you get a list? Hiyo list yako ndio imekumaliza. You see? That list ndio imekufanya ufike to that level of miserableness and suffering. It's not me. I have nothing to do with that. It's your list which is now killing you, because you want everything to stay as you want it. So now we get to the first thing that I want us to first of all talk about. And I think in one of our discussions we have mentioned it. Na inaonekana ni jambo muhimu sana. Yes, because it keeps coming up. Inachangia pakubwa sana. Yes, because it keeps coming up. Kwa hivyo hata mtazamaji, ningependa usikize kwa uzuri, uelewe kwamba hili ni jambo la manufaa makubwa sana. Let's talk about gratitude. You see, kushukuru. Na naona ni kama sisi kama binadamu tuna udhaifu mkubwa sana. Hatushukuru. Why? Sijui ni matarajio yetu yanakuwa yako juu sana. The same thing that I've said. Kama kabla hata nije kwa show leo, nilikuwa naongea na rafiki yangu. Na okay, sitataja jina lake. Lakini ana matarajio makubwa sana. Na alikuwa kwa ile hali yuko nayo, hashukuru. Na amebarikiwa na vitu vingi sana, anafaa kuwa anabariki. Kubariki, kushukuru Mungu kwamba amebarikiwa, lakini ananung'unika tu. Anasema mbona hii haifanyiki? Nadhania tuna udhaifu mkubwa sana, na ni vyema tuweze kubadilisha hilo jambo. We are so good at seeing what we don't have before we see what we have. That's the problem. That's the major problem. The reason is because we have been brought up in a culture of always wanting something else. Always wanting more. I have this, but I want that. So instead of focusing on what I have, I'm focusing on what I don't have, what I want to get. So one day when I was quite young, I think I was around between 5 and 10 years, around there. So one evening, nijosa wakati umelelewa ushago, kule ile ushago kali uko ndani kabisa. So kitu kama nyama kuonekana nyumbani, that one is yes, so inakuwa a big thing has happened. Hata it doesn't matter ni nyama ya nini, hata kama ni paka ama ni panya imepikwa, for as long as kuna nyama nyumbani, that was a big deal. So one evening nyama imepikwa na gani juu ni kadogo, imepikwa pamoja na mchele. So imechanganywa huko ndani ya mchele. So now after mimi nimepatiwa sahani yangu ya mchele, I'm like let me count. Nimewekewa nyama ngapi? So that nione kama my brother amewekewa mingi kuniliko.
And then zitenga kando. Yes, you know kitambo we used to use these tukoromboi things hakukuwa na stima. So unatumia ile kamkebe ile unaona ile can ya carrot, ile can ya carrot. After mumepanda hiyo I don't know, it's not the steel one so mlikuwa mnatoboa kashimo pale katikati alafu mnano utambi unaweka mafuta unaweka the kerosene and then inakuwa inawaka. Sasa hiyo ndio taa. So now sasa naenda karibu na ile taa so that now ndio nipeleke sahani hapo nimulike so that I can count chakula yote ilimwagika. Hivyo ndivyo nililala jana. You see? So I'm not focusing on what I have. I want to see. Ulikuwa na nyama, yes, nyama iko. Naona iko kwamba uko na chakula. Yes. Na hiyo chakula iko na nyama. Good. Na nyama ni nadra sana kupata. Wewe ulikuwa unangangana ni my focus nimepewa gapi? Vipande ngapi? Na kama umeshinda ndugu yako. Yes, ni gapi yule amepewa zaidi yangu? What extra does that person has and I don't? And because unajua sasa imeweka kwa ile mawe tatu jikoni juu ni jikoni hapo. So iko pale kwa mawe. So nimekaribia hivi so definitely ni karibu kwa moto. So ilianguka yote kwa moto. Hakuna kitu ningeokoa. There was nothing to save. Na kwa sufuria hakuna kitu imebaki. Definitely that day nililala jana. It is because now my focus is not on what I have. It's not on appreciating what I have. I'm so much focused on what don't I have. What do I want to get? And the moment you are only focusing on the next step, the next thing, the next achievement, the next relationship, the next move, the next, you will never live in the present moment. And you will never appreciate what is happening right here, right now. Because your mind is not living here. Your mind is living in the future. If it is not living in the future, it is living in the past. Reflecting and flashbacking on the wrong things that happened. Because most of the times, when people replay the past memories, they don't replay the past good memories. Most of the times, they are replaying the past bad memories. The things that never happened, and the things that happened the way they did not expect them to happen. So that's the only thing they are replaying. So we need to be grateful. And when I talk about grateful, you cannot be grateful if you're not grounded where you are. You see? Because if you're not where you are somewhere else. And elsewhere only interprets to that which you are reaching out for. That's what you are working towards. But before you get that which you are working towards, you need to appreciate what you have. Where you are. Yes. Make it enough. You see? It's not because most of the times people are more focused on, I want to accumulate more and have enough. Because you never have enough. What you have is what you make enough. That what I have right now, right here, is enough for me. It's giving me everything I want. It's giving me everything I should be getting. So it's enough. And then if you're able to climb to the next ladder, then that next step also make it enough. By the time you get to the top, you have appreciated the entire journey and not just the destination. Not just the destination. So gratitude, when we talk about gratitude, we are talking about being thankful for what you have. Yale Mungu ametayari amekubarikia unafaa kuwa mtu. Chenye uko nacho. That which you have, that which you can see, first of all be grateful for that. Because that which you have, there's someone else who is craving for it. There's someone else who is wishing they were in the possession which you are despising and saying as not good enough. But there's someone saying, I wish I was there. I was just watching a video just the other day. And there was this guy who had a very expensive car. And then when he is driving kwa barabara, anaona ndege inapita juu. And then he is like, wow, I wish I had an airplane, And then next to him kuna mtu anakuja kumpita akona kagari mzee. And then huyu jamaa akona kagari mzee anasema I wish ningekuwa na gari kama ile, And then huyo sasa next to yeye kuna mtu wa tuktuk. Mtu wa tuktuk naye anaangalia huyu akona kagari mzee anasema I wish hata kama ningekuwa tu na kagari tu mzee badala ya hii tuktuk naenda nikichapwa na baridi. After huyo mtu wa tuktuk kuna mtu wa pikipiki. Mtu wa pikipiki naye ana wish akona tuktuk. After mtu wa pikipiki kuna mtu akona baiskeli. Mtu wa baiskeli naye ana wish akona pikipiki. Akona pikipiki. Next to mtu wa baiskeli kuna mtu anatembea mguu. Anasema I wish ningekuwa na mguu. You see?
Sorry, huyu anatembea mguu na yeye anasema I wish ningekuwa na baiskeli. Huyu mwenye anatembea na mguu next to yeye kuna mtu ako na wheelchair. Anasema wow, I wish tu ningekuwa tu na ningeweza tu kutembea kila pahali nataka comfortable bila kutumia wheelchair. Huyu mwenye ako na wheelchair next to that person, kuna mwingine amelazwa kwa hospitali ina coma. Hawezi toka pahali yako. Sasa huyo naye I wish hata kama ningekuwa tu kwa wheelchair, at least ningekuwa natoka tu at least pale nje na napata hiyo caprice. If there was someone else next to that, angekuwa mtu amekufa. Na yeye akisema I wish ningekuwa alive, hata kama ningekuwa tu nimelazwa kwa kitanda I cannot move. Even if I was in a coma, it would be much better than being dead. So when we are always looking up to something, when we are never appreciating what we have, we want to get that, we want to get that extra, we will never be grateful. Kwa hivyo kwa muktasari unajaribu kusema kwamba ni mahali upo kila siku unapoamka. Yes. Unashukuru. No matter what is happening. Unashukuru kwa yale mambo yote uko nayo. Sababu kuna wengine ni swala ya maombi ili waweze kupata mambo kama haya. Yes. Kama ni gari, kuna wao wanatamani gari. Kama ni kuandikwa kazi, kuna wao wali apply na nadhani tutazungumza hiyo baadaye kwa kipindi. Kuna wale ambao wametafuta kazi miaka mingi sana hawajapata kazi. Yes. Kwa hivyo ukiwa umeandikwa kazi ni vyema unaweza kushukuru. Yeah. Be grateful. Even if you are looking forward to kuwa promoted, at least be satisfied with what you have right now. I have always said this, and I'm going to repeat it again. If you cannot appreciate. It's appreciate. If you cannot appreciate being single, you never appreciate being married. If you are not happy while single, you will never ever be happy while married. If you cannot appreciate and be happy without a child, even when you get them, you never. But if you cannot appreciate the economic state yenye uko, hata kama uko broke, hiyo kapesa kidogo yenye uko na, if you cannot appreciate that, even when you get billions of money, there will never be enough. You see? So if you cannot appreciate where you are, don't expect to appreciate the next level that you're about to get to. So it is very important that we first of all appreciate where we are stepping at as we reach to that which we want to reach up to. Then as we go up, we'll go appreciating. Allow me to look at the second thing. I want us to look at restructuring, reframing the mindset. So, ama maybe fikra zako. Unajua watu wengi mara nyingi wanafikiria fikira ambazo ni potofu. Yes. Si fikira ambazo ni nzuri. Kama tulinadhania kwa shule moja yetu tulisema kwamba wakati unapoweka glasi inakuwa nusu maji. Yes. Kuna ule ambaye ataangalia kwamba hiyo glasi haijajaa. Lakini kuna ule ambaye atasema imejaa maji nusu. Unaona? Kwa hivyo hao ni watu wana mtazamo tofauti. Kwa hivyo ndio uweze kushukua na positive mindset, ni vyema kushukuru kwamba tayari hiyo glass iko nusu maji. As you work towards kujaza ile nusu nyingine. You see? That's where even the issue of gratitude comes in. I always ask this question, Bazuu, and allow me to ask you. Why do people like thinking things that are hurting them? Why do people like thinking things that are negative? Kuna mambo mengi huchangia mtu kuwa aina hiyo. Moja ni jinsi ambavyo alilelewa. Sababu mtu ambaye alilelewa kwa hali ambao ni ilikuwa inamtia hofu na uchungu, hata akikua utapata anaegemea pande hiyo sana. Wengine ni matukio. Anaweza kuwa alikaa na mtu alafu jambo fulani likafanyika. Sasa bado hajaondoka kwa ile hali. Hajakubali kwamba hilo jambo mtu anaweza kulifanya. Kwa hivyo unaona anarejelea kwa hilo jambo. Ingine tu unapata kuna watu tu wa hivyo wanafikiria tu mambo mabaya. Unajua kuna mtu hata mkienda mahali fulani hata ufanye jambo nzuri aje, lazima atapata kitu ambao iko mbaya. Lazima atapata. Okay. Na hao watu tuko nao na tunatangamana na wao every day. So if Bazuu, I had 2 glasses of water, so nikwambia Bazuu, this one ama nikuletea tu maji na nikwambia just drink it, and then umesikia nikichota na hapa na nikuletea na and then you drink it.
But again nikuletea maji ingine nikwambia na hii maji iko na sumu. This water iko na poison. Would you take it? Ile umwambie iko na sumu utakuwa na tahadhari. Most likely utakunywa. That's the same thing that people are doing. Lakini ila hukuambiwa utakunywa tu hata kama iko na sumu wewe itakuua. Baadaye utakuja ndio usiombe ilikuwa na sumu. Sasa unatafuta njia vile utaitoa. Good. So that is the same thing that is happening to people. That there's nobody would want to think thoughts that are hurting them. Nobody would want to think evil things. Nobody would want to think negative thoughts. But they just can't help it. They just can't help it. It's just happening. You know, nobody told me, you know, nilipatiwa hizi mavitu, let me call them mavitu, hizi mafikira. I was given this kind of thoughts. And so, it's like a program which is learning without my awareness, without my control. You know? So, it's just like a computer. If you install Windows 7 in a computer, you don't expect it to perform like Windows, whatever now, to go. You see? Na umenikumbusha jambo ambalo kidogo nilipitia nikiwa kijana mdogo. Kama tunakuwa kuna kijana lakini yeye mahali ambapo alikuwa naishi watu walikuwa wanatumia matusi. Chochote wanaongea lazima atumie matusi. Kwa hivyo huyo kijana pia mahali wakati alipokuja mahali sasa shule yeye pia alikuwaga tu hivyo. Sababu hakujua jambo lingine. Kwanza nidhani hivyo ndio hali ya maisha iko. Sababu chochote kinatoka kwa kinywa chake lazima aseme, atoe matusi. Na utapata kuna watu nao kwa nyumba zile wanaishi kwanza ukitoa matusi inaonyeshana unaishi kwa maisha ambao ni maisha mabaya sana. Kwa hivyo pia ni njia moja ambao unaweza pata watu kama hao. Na ndio tunataka tu mtu aweze kubadilisha hiyo hali. Yes. Ndio aweze kuelewa kwamba maisha bado unaweza ishi bila kuwa na bila kutoa matusi kutoa kwa mdomo. And the reason why that person kila wakati akiongea lazima aongee kwa njia ya matusi is because that is the program yenye iliwekwa kwa akili yake. You see? So it is about changing the program. Because if the computer has to function better, faster, then you have to update the system. You have to update the program. And you cannot put a virus. You cannot weziongeza program wakati computer iko na virus. Lazima kwanza utafute antivirus, utoe hii computer ndio uweze kuweka the fresh program. Otherwise ukiwekelea a fresh program on top of a virus, ile virus bado itakuja kukula ile. And that is what most people are doing. You want to stop the negative thinking patterns. But first of all, you don't want to accept that there's a virus in your mind which is making you suffer. And this virus is a program which was instilled or installed in you through the experiences that you have had in your life. So if someone is thinking negative thoughts and they don't like it, they are not thinking the thoughts. It's happening by itself. They just can't help it. It's happening because that which you want to stop from happening, because Bazuu, you cannot be wezikuwa unauma na mguu na niwe unafanya mguu iume and at the same time bado niwe una-prevent kuuma. Good. The reason why una prevent your uchungu is because you are not the one who is causing it. That's why you don't want it to happen. Otherwise, if you are the one who is making it happen, you didn't have to struggle to make it stop happening. So the reason unatangulia na kuizuia. Yes, of course. Si wache ufanyike ndio na unaanza kungangana kuirejesha. Good. So that is the reason why most people are struggling to change their negative thinking patterns, because that program have been installed in them by other people. They are not doing it to themselves. It's an alien program which imewekwa na society, imewekwa na community, imewekwa na the past relationships, the past experiences. So ama hata mila. Yes, even the culture and so many other things that come into play with that. So when we are talking about now reframing your thoughts, because you cannot leave an empty space in your mind. You can stay in a state of not thinking. Sometimes I tell people that that's when we talk about meditation, because meditation means to meditate means to not think, to not think at all, to stay without thinking.
it's a very scary thing for most people, because now they don't want to let go the thoughts, because the thoughts have the memories, the sweet memories, and they want to keep replaying them. Other people have they have in their memories, in their mind, they have bad memories, and they want to keep replaying them so that they can continue hurting themselves. Because there are people who derive pleasure in suffering. Yes, they are masters. There's somebody who is a master, a guru of deriving pleasure from suffering and pain. So they have to go through suffering for them to survive and have the pleasure. So every time that you find yourself struggling to change something, just know that there's a stronger power which is driving whatever that you are struggling to stop. That means then that the society or the past experiences have shaped the kind of mindset that you have. Now, you need to reframe it, because now you are aware that the kind of thought patterns that you have are working against you instead of working for you. And remember, these thoughts are happening within you. Zina happen ndani yako. So anything that is happening within you should be 100% your control. Anything that is coming to you, you will not be able to control it because it is coming to you. But anything that is coming from you, you should have the power to control it and to decide how it's going to come out of you. So if the thoughts are happening within you, that means that they are 100% within your power to control. And you can change them anytime that you want. So you need, first of all, to start by accepting that you have a program that is working against you. That's number one, acceptance. And then number two, don't try to resist what is happening, the thoughts. Usijaribu sometimes kuizuia. Don't prevent it from happening. No. That's not how you solve problems. That's not how you solve things in life. Yes. For you to solve any problem in life, you don't solve it by preventing it from happening. You allow it to happen, and then you don't allow yourself to let it hurt you. So you allow it to you allow the negative thinking to happen. Unaachana nayo inapita. Because the problem is holding on to something. It's just like emotions. There's somebody who is suffering out of a certain emotion. Anger. Anger is hurting you. Anger should not hurt you. I'm not saying that you should not feel anger. I'm not saying that you should not feel any emotion. You should feel it. Ni hali ya kibinadamu. Yes, but again, lazima hisia ya kufurahi. That's what everybody is going to experience that. Even Jesus himself, he experienced anger. Siku moja amekasirika, amefiatua watu hapo kwa hekalu. Viboko kwa hekalu. And he was Jesus. So nobody should rest. Na hakusema ati wewe unajua mimi ni Yesu, sasa watu wataniona aje nikianza kuwanyorosha viboko huku. No, he was like, this anger, let it pass through. Wacha ipite, wacha ikuje. Let me experience it. You see? So you should not try to resist the negative thinking. You should let it happen, but don't let it control you. Don't let it hurt you. Let it happen, alafu kapitia tu. Kama imekuwa the negative thought is in your mind, just let it kapite. And then now, after imepita now, you can now start to now reframe and reprogram the things that you want. That is very important. Nadhania mtazamaji yule ambaye anatutazama ni kwamba tunazungumzia kuhusu positive mindset in being able to handle resilience. Na resilience ni mambo yale ambao unaweza jipata katika changamoto. Maisha hii ambao tunaishi haikosi changamoto, na mara mingi tunaegemea pande ya changamoto zaidi kuliko mambo kwenda nywee. Kwa hivyo wakati unajipata katika hiyo hali, utaidhibiti namna gani? Na mshauri nasaha amezungumzia mambo mawili. Ya kwanza ni tuweze kushukuru. Kushukuru ni jambo muhimu sana. Kama wewe ni mzazi kwa mfano na umejaliwa watoto, ni vyema uweze kushukuru kwamba Mungu amekujalia watoto. Usije kuwa unasema watoto wa siku hizi. Watoto wa siku hizi ni namna gani na wewe ndio mzazi. Jambo la pili ni kwamba pia tuweze kureframe, yani tubadilishe mawazo. Tunaweza kuwa na tunafikiria mawazo mapotovu, tubadilishe yawe ni mawazo mazuri. Na tunapofanya hivyo inatusogeza karibu na vile ambavyo tunaweza mudu changamoto zinapokuja. Tuelewe kwamba mshale ili uweze kutupa uta ndio uweze kutupa mshale,
lazima uvutwe nyuma. Na vile kadiri ya vile ambavyo unarudi nyuma ndio vile navyo mshale utaenda mbali. Kwa hivyo wakati unapojipata na changamoto uelewe kama wewe ni huta na ni uko ndani ya mshale. Kwa hivyo vile unarudishwa nyuma, vile mambo yanakuwa magumu ndio vile na utaweza kwenda mbele. Karibu. And sasa shida inakuwa kabla sasa uzungumzie jambo la tatu. Tunaona muda nao unanipa, na nilikuwa pia nataka tuweze kupeana mifano, sababu wale wanatutizama wanaweza kuwa wanasema tu Bazuu leo tu anazungumza tu, hawajui mambo kwa ground ni tofauti. Yes. Tunataka tuonyeshe pia mambo kwa ground tunayajua na tutayatatua vipi. Karibu. That's true. So the problem now is that huyu mtu ambaye anavutwa now, this person is trying to resist kuvutwa, unaona? So huyu mtu anajaribu kuresist kuvutwa. And then the moment resist kuvutwa, atakuwa launched and then ataanza kucomplain that I've not been launched to the highest level I wanted to get. Nilikuwa nataka nifike pale lakini sijafika because I've not sijarushwa pale nilikuwa nataka. But it's not that yule mwenye alikuwa nakuvuta hajakuwa na enough, wewe ndio ulikataa. You resisted being pulled back so that you can be launched. So that's why I'm saying you don't resist. Don't try to resist anything. Life pulls you back, go back. There's a wave in your life, ride it. Don't resist it. Sit on it. Let it take you wherever it is taking you. Ride it. There's loss, ride the loss. Don't resist the loss. Wacha kusema haka ni kangu na venye ni karembo, venye ni mpoa wangu. No, wacha katembee. Ride the loss. Wimbi hilo. Yes, wimbi. So whatever is coming to you, don't resist it. Just let it happen. Resistance is what brings, even when we were doing wakati tulikuwa tunafanya physics. We were talking about resistance. So when there is resistance in the wire, sababu ndio unapata inasonga. Yes, wakati kuna resistance kwa wire, power haitafika vizuri huko because there's so many things blocking you. There's so many things within you that is blocking what is happening, what is trying to pass through you. So let us look at stillness. And stillness being the third thing, kutulia. Stillness comes, hapo ndio changamoto iko chungu nzima. Yes. Watu kwanza imeisha kwa watu wataki hawana muda. Hawana muda kabisa. Most people are in a hurry. I don't know where they are going. Because watu wa destination, hata juzi nasikia watu wakisema watu wamechukua maisha ya zima moto kila. Yes, ndio kila wanazima moto bio. So most people are in a hurry and they know very well the ultimate goal of a human being is death. Sasa unakimbia kwa kaburi ukafanya nini? Tulia. The end goal, the destination, the last destination of a human being is death. Na wewe umekimbiza maisha. Where are you going? You're walking towards death. And then now sasa wakati umefika 70, sasa tena umeanza kutoroka kifo, unaanza kurudi nyuma ukisema I wish I was 20 years. Lakini wakati ulikuwa 20 years wewe na umekimbia. Bora kimbia ukitaka uzeeke. So that's the irony of human beings. Sometimes it's challenging to understand them, but it's because of this idea of I want to achieve, I want to grow, and blah blah blah. But now let's talk about stillness. For you to be able to maintain a state of stillness, there's a verse in the Bible. I don't know whether it is Proverbs or I don't know how it is Job, but there's a verse in the Bible that says that be still. Ni Zaburi. Yes, ni Zaburi. Yes, be still and know that I am God. That verse has a lot in it. There's no any other way in the Bible. Yenye Mungu yeye mwenyewe alisema tunaweza mjua. Tulia. Alisema tu well relax. Tulia, just be still. And you will not be able, you can only meet me in a state of stillness. Hiyo wakati umetulia, hiyo tu ndio time unaweza patana na mimi. Because be still and know that I am God. If you want to know me, relax. Tulia. For you to relax and be in a state of stillness, being able to regulate your breathing, because breath, we call it the breath of life. Because when you stop breathing, you definitely die. So you're breathing life. True. So if you can be able to regulate your breathing, to monitor your breathing, then you're monitoring the amount of life that is coming within you, and then you're able to regulate that. So it is in that state of stillness, and to be still means that you have silenced external voices. I'm not saying the cars or the whistling. No. Wewe umekaa mahali ambapo yes,
Haya mambo ndio yanaendelea, it's happening. Wewe mwenyewe hauyatilii maanani sana. Kuna jambo lingine. You're not paying attention to them. So you're able to silence what is happening outside of you. And you're able to silence what is happening inside of you. You're able to silence the external noise and the internal noise. Because what affects people the most is not what is happening outside. It's the conversations, the intra-conversations that they have with themselves. So those are the conversations that brings the highest level of miserableness, of giving up. The reason why someone is giving up is not because someone else did something to them. It's because they had a conversation with themselves and they told themselves that they should give up. The reason why someone wants to commit suicide is not because there's something happening out there. No. Anything that is happening outside of you is meaningless and useless. Everything that is happening outside of you is meaningless and useless. The moment that it hits you, that's when you give it a meaning. That's when you give it a use. Just like the way you take a spoon and use it to eat. There's someone else who take the same spoon ataitumia kuchimba shimo kwa mchanga. There's someone else atatumia kijiko kuscrub something out of a metal. The same spoon. So this phone is meaningless and useless. Kama uitumie. Yes. Wewe ukichukua utakuwa unachukua videos nayo. That's the use that you have given the phone. Mwingine akichukua atakuwa anafanya just the phone call. Kuna mwingine atachukua atakuwa anafanya ukora nayo. So everything that is outside of you is meaningless. When it gets to you, that's when you give it a meaning. So now, in that state then, Bazoo, let's look at everything that is coming to you, that you are saying that it's because of how people treat me, it's because of how people talk to me, it's because of what people do to me. That's why I am the way I am. Today, I don't believe in love because my heart was broken. But that's not why you don't believe in love. Because your heart being broken was meaningless. But you gave it a meaning that when my heart is broken, I'll no longer believe in love. There's someone else who said, when their heart was broken, my heart has been broken, but it's only this one person who have broken my heart. That does not mean that everybody else is going to break my heart. So everything that is coming to you is meaningless and useless. When it gets to you, you give it a meaning, you give it a use. So the goal now is to stay still. Katika hiyo wakati wa kutulia. Yes. Ndio unapata nafasi ya kutafakari hilo jambo ambalo limekuja. Because stillness means that there is no judgment. There's no perception. Wakati kitu inakuja, already huja decide hii ni nini. Nikikupatia simu, don't just decide that it's supposed to be. No, just have it in your hand, then listen to it, and then after listening to it, then decide what it's going to become. So you have then to get rid of every attitude, of every perception, of every belief. You have to get rid of every belief, because when something is coming to you, and then there's a belief underneath that is already telling you that this thing is evil, this thing is good, this thing is bad, this thing is harmful, this is useful. If there's already a system in you that is determining what something is before it gets to you, then you cannot be still. Because even in this state of stillness, you still be defining things, you still be judging things, you still be judging people. So you want to stay in a state of nothingness. You are a nobody, you are a nothing, you are a nowhere. You have been able to get rid of everything. Even the time does not define you. True. Nothing really defines who you are in that state. And that is the only time that you can meet God. That's the only time that you can experience God. Asante sana. When you are not calling God, God, when you are not saying God is this, devil is that, all those things. So you are in that state. So in that state then, Bazoo, now connecting this to what we are talking about, that when you are in a state of stillness, you're able now to become resilient. You're able to bounce back when something comes to you. Because you have not given it a negative connotation. You have not given it a negative meaning or a positive meaning. You are just experiencing it as it is, as neutral as it is, as meaningless as it is, as useless as it is. Asante sana. Mtazamaji wetu ambao umeingia labda tu sahi, tunazungumzia kuhusu, tuna msururu wa vipindi ambavyo tumekuwa tukizungumzia kuhusu positive mindset, mawazo mazuri. Na tulianza kati ya mzazi
na mtoto. Alafu kutoka kwa mzazi na mtoto tukakuja katika ndoa. Lakini leo tunazungumzia kuhusu wewe mtu binafsi. Unaweza jipata dunia imejaa changamoto nyingi, lakini wewe unamudu hizo changamoto kivipi? Na ndio mshauri na saa ametuambia mambo matatu. Ya kwanza ni kwamba tuweze kushukuru. Na binadamu wana udhaifu, mara mingi huwa ni kunungunika. Kama tungebadilisha manunguniko yetu iwe ni kushukuru, basi mambo yangekuwa tofauti sana. Ya pili ni kubadilisha ile fikra ambayo tayari umeshapatia jambo fulani. Uweze kuweka hiyo fikira potovu, ibadilishe iwe fikira ambayo ni nzuri. Na unapofanya hivyo, unaanza kusongea kwa ile njia ambayo utaweza kushinda yale mambo ambayo yanakuja. Alafu jambo la tatu ni kwamba utulie. Wengi wetu hapa tumechukua maisha ya zimamoto. Kila uchao tunaamka kuzima moto. Hata ukikutana rafiki yako anakuambia pana nimechelewa. Hakuna siku mtu anakaa chini anatulia. Hata wengi utulia wakiwa hospitali. Ndio naambia daktari, wewe weka hapa. Sababu tayari umekuja na ulianguka, kaa hapa. Inabidi ukae hapa. Na wewe huyo ni yule ambaye ana bahati. Wengine wanaanguka basi na mambo yao yanaishia pale. Hasa ningependa, sababu producer ananiambia muda wetu kidogo umepungua, ningependa arejelee, na tumesema kwamba tungependa kuzungumzia kuhusu mambo ambayo yanatupata. Yale real life kwa ground iko namna gani? Kwa mfano, hebu zungumzia kuhusu labda mtu ametafuta kazi kwa muda. Na imefika mahali anaona mimi ni kama sasa siwezi pata kazi. Anaanza kulaumu serikali na mambo kama hayo. Mtu kama huyo anafaa kuelewa namna gani katika hiyo hali ya mawazo mazuri, positive mindset. Na nipeane mfano, na although mfano kidogo umetoka, lakini nadhania utatusaidia. Kuna rafiki wangu alipenda kwenda Amerika. Wengine wananiangalia, Bazuu, umeweza kusema nini? Amerika ni kuzuri. Huyo mtu alijaribu, alikuwa anajaza form za lottery za kuweza kupata green card. Na kuambia alijaribu mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Wacha nikuachie hapo, nikimbie haraka. Alijaribu mara 17. Na ya 17 ndio alipata green card. Sijui umejaribu mara ngapi? Karibu. So now huyo ni mmoja wale ambao wako na positive, hapo give up, ana mawazo. Na sasa hii tunazungumza na wewe, yuko na tulikuwa na yeye tu anajaribu. Mimi namtia tu moyo. Sasa hii yuko amekaa karibu takriban miaka kama 8 hivi tangia aende. The reality of life, Bazuu, is that nobody can really give you what you want. If you want something, you have to work for it. You have to give it to yourself. Nobody. If you want happiness, you have to give it to yourself. If you want success, you have to give it to yourself. Sometimes I go to the extent of asking people, now, what's the need for success? You find you may succeed. Then what? Then what? Then I feel good. Then what? Then I'll be happy. Then what? You die. So you are toiling and struggling and stressing yourself for something that by the end of the day you're going to leave it all. I'm not saying that people should not strive towards success. Strive if you want. It's okay, just do it. If it's fun for you, just do it. But just make sure that you don't suffer along the way. That's the key. No matter what you're striving towards, no matter what you're fighting for, no matter what you're struggling to achieve, just make sure that you don't suffer doing it. Because if you suffer achieving a goal, then you're causing that suffering to yourself, because it's your goal. So anything that you want, you have to give it to yourself. So if you're looking for a job and then you don't get it, then create one for yourself. Create one. That way you don't have to get frustrated. You never be frustrated on anyone. You see? So you're looking for a job, you can't find it, stop blaming the government. At least you should be grateful that the government requires. You see? So now it's up to you now to do what they call thinking outside the box. And thinking outside the box
at some point we will expound more on that. But thinking outside the box, yes, thinking outside the box is thinking outside the programming. That's the box. Unaona ile box yenye uliwekwa kwamba ukimaliza university you should get a job. Now think outside that box. Think outside that box and think to yourself now. No, the box says that I should go to school, get a job, get married, retire, and then die. Then think outside that box. Think about something else. The moment you start engaging your creativity, you never complain. You never blame anyone for anything. So even if you're looking for a job and you have not found one, stop thinking about getting a job, getting employed by someone. Start thinking now, how can I start something that at some point I'm the one who is going to employ people? At some point I tell you that I found myself in the same cycle of looking for jobs. And I got to a point where I asked myself now, what can I do? Instead of seeking job and employment for the rest of my life, what can I start doing? So that now one day, yes, yes, what can I do so that now one day I'll be the one employing people? I started an organization. Now I have six interns and volunteers. And in the next level, the organization is growing. I'll be the one employing people. People now come to me looking for opportunities to work. You see? So you don't have to blame anyone for a dream which has failed. For a goal, your own goal which has failed. You cannot have a goal and expect me to achieve it for you. No, it's your goal, then achieve it. Find all means possible to achieve it. So every life disappointments, every life challenge that we encounter in everyday situation. Umeamka asubuhi, umewagoana na bibi yako, and then now umeenda the whole day, umeshida umekasirika. Shida si bibi yako, shida ni wewe. Kwa nini unitoa makasiriko kwa nyumba, ungeacha kwa nyumba? Ungeacha tu. And then wewe uende kazini uko umefurahia. You create an amazing environment within you such that no matter what comes to you, it will find peace, it will find happiness. You just converted. I was watching a certain movie where a guy had powers that when he touches everything, it can become whatever he wants. Hata akiguza hii simu anaweza turn into flowers. Akiguza hii kikombe anaweza turn into flowers. Akiguza no matter what he touches, and turn into whatever he wants. That is the power that we all have. It doesn't really have to be the superpower in the movie, but it's a superpower that we have within ourselves. That we have the power to turn everything that comes to us into whatever we want. If you want to create suffering into whatever comes to us, fine, we suffer. If you want to create happiness into whatever that comes to us, then we get the happiness. So no matter what you are going through in life, no matter what the circumstances, it doesn't matter whether it is small, whether it is big, no matter what it is, you have the power to turn it into whatever you want. Whatever you want. So when you suffer, then don't blame anyone. Because you are not suffering what came to you. You are suffering what you made out of what came to you. That you created the suffering yourself. So you cannot blame me, you cannot blame God, you cannot blame the devil, you cannot blame your parents, you cannot blame the government. You can only blame yourself. Mfano mzuri sana. Yes. Na wingi wa matumaini kwamba wale ambao wanatutazama umeona kweli yale ambao Bazuu na mshauri na saa Eliud wamezungumzia ni jambo ambao ni dhahiri katika maisha yetu, na hasa kwa nchi hii yetu. Tuna changamoto chungu nzima ya watu ambao hawapati kazi, lakini kuna njia mbadala ambazo tunaweza, amesema kwamba unaweza kuangalia vile ambavyo wewe mwenyewe unaweza kuajiri watu. Na jambo lingine pia labda niongezee ni kwamba unaweza fikiria pia uweze kujua kwamba labda ile kazi ambayo unafanya unahitaji labda masomo ya kiwango cha juu. Kwa hivyo labda uongezee haya masomo. Na mambo kama tumalizie na kupeana mfano wa katika mahusiano. Wakati ama mahusiano, positive mindset ya mahusiano ambayo hayafanyiki. Na nadhani tulizungumza kidogo kwa ile show ambayo ilipita. Yes. Na baadhi ya vitu vile ambavyo tulisema, naweza sema kwamba wewe mwenyewe unaweza kuwa ni chanzo cha kuona kufanya mahusiano hayo yasije yakaendelea vile yanahitajika. Ama labda muda hujafika, wewe unaharakisha. Na pia tulizungumzia kuhusu kwamba wengine waingia kwa mahusiano wakiwa na matarajio tofauti. Na hiyo itafanya kuona mtu kwamba ni jambo kuona kwamba matarajio yale ambayo alidhania atayapata katika mahusiano hayapati. Sasa inakuwa tena ni changamoto. Na ndio unaona katika vyombo vya habari
wanaume wanaua wanawake, wanawake wanaua wanaume, pia hata na watoto pia sababu ya mambo kama hao. Tunafaa kuelewa kwamba lazima tuwe na mawazo mazuri. We need to have a positive mindset ndio tuweze kuishi katika dunia hii, sababu wakati tunapokuwa katika dunia hii changamoto tutapata, na itakuwa ni vyema sisi wenyewe tuweze kuwa na ile ule ukakamavu na tajriba ya hali ya juu ya kuweza kumudu hizo hali. Labda nirejelee kwako uweze kuzungumzia kuhusu ukipatana na changamoto kama ya ugonjwa na mambo kama hayo, tutafanya namna gani, alafu ndio tuweze kutamatisha show yetu leo. I have a policy of enjoying everything that comes. You see? I'm sick, I enjoy that. I'm healthy, I enjoy that. I am having an argument with my wife, I enjoy that. Everything is okay at home, I enjoy that. Someone has died, I enjoy that. Someone is okay, I enjoy that. No matter what happened, I'm broke, I have the money, I enjoy that. But when we came around here, this place, Earth. Now, do you know, by the way, when you came, let me use you as an example because you are here. Unajua wakati ulizaliwa, chapati ya 2 kg ilikuwa na kilo mingi kuliko chapati. So chapati weighed more than you did. Ikisha kando moja ama kifuko hicho cha ilikuwa yote. Kifuko tu hicho cha kilo 2. Yes. Ilikuwa kilo 2. Yes, tugekelea unga ya chapo hii side ama chapo kama 20 hivi. Na wewe tukuwekelea ugerushwa juu tungekutoa kwa siri. So you came with just a few kilograms, just 2-3 kilograms of a body. You know? So if you came here with nothing, hukuwa na nguo, hukuwa na marafiki, hukuwa na, you had nothing. So if you came here with nothing, Bazuu, that means that everything you have, you are on the prophet side. That's the reality. That I came around with nothing. Nothing. So that which I have right now, then I'm on the prophet side. Because I didn't bring around anything. I've not lost anything because I had nothing. You see? I've not lost anything. Mambo ni kwamba tayari okota good kadhaa. Yes, uko na hata kama ni nguo peke yake ni kanini, whatever. You are on the prophet side. So, and the fact is, when you be living, you will live with none of it. Utaiwacha tu everything. You came with nothing, living with nothing. So anything that is going to happen in between, coming and going, you're on the prophet side. Because you had nothing. So whether you have good health or you don't, you came with nothing. So enjoy it either way. Because why I've called it a policy is because I have created an environment within me such that no matter what I decide to do, no matter what happens to me, I enjoy it as it is. I'm not trying to change it. You see? I don't change things anymore. I don't try to change this or that. No. Umefika, karibu. Wacha ni kuenjoy. Just the way you've come in. So that is the goal. And that is why I started this conversation by saying that you should not only enjoy what happens, you should not only enjoy life when what you want happens. If you want nothing, everything that happens, you should enjoy it. The only reason why you are not enjoying and happy in life is because what you want is not happening. And the chances of what you want happening is very low. So then you should come up with a way of enjoying even that which you do not prefer. Because hiyo ndio kubwa, hiyo ndio mingi. Chenye unataka kwa maisha, most likely it's not going to happen. Chenye hutaki ndicho kita happen. So if you can find a way of enjoying and being happy, inakuwa ni manufaa makubwa. You'll be happier more time than when what happens. Na matarajio yale ambayo unataka. Wakati matarajio yako imetimia. Asante mshauri, na saha amemalizia kwa uzuri sana. Tunashukuru sana kwa vile ambavyo umepata nafasi na wingi wametumaini kwamba umesoma mawili matatu kuhusu vile ambavyo mawazo mazuri yanachangia pakubwa katika maisha ile ambayo tunaishi. Na ningependa kuatia changamoto. Na changamoto ni ningependa uandike hapo kwa comments your take away. Na hasa kwa ile hali ya kushukuru. Nini hasa unaweza kushukuru? Unaweza tuandikia hapo kwa comments mambo matatu
ambao unashukuru. Alafu jambo lingine ni kujiuliza. Jambo lingine la pili ni kuuliza ni nini njia moja ambayo unaweza kubadilisha mawazo. Kuna watu ambao wana mawazo ambao ni mapotovu. Hebu tuelezee utaweza kubadilisha hiyo mawazo mapotovu hiyo mawazo mazuri aje. Alafu tutaweza kuangalia hizo comments na sisi tutaweza kukujibia. Huyu ni Bazuu the Wise Man ambao mnampenda sana. Tunashukuru sana. Mmekuwa wale ambao wamechelewa kuingia. Hii show bado unaweza ifuatilia katika Facebook na pia YouTube na pia hata mitandao ingine hata ya TikTok na Instagram unaweza ipata hapo kwa handles zetu si wenyewe. Na mshauri na saha pia nampatia nafasi aweze kutaja na namba yake na unaweza kutufikia. Tuweze kuongea na wewe na tuweze kutembea na wewe kwa hatua hii. Sababu hili ni jambo ambalo tumeona limekithiri katika jamii zetu. Ili tuweze kunasua watu na mtu aweze kufurahia hii dunia. Tunataka tukakae hapa katika dunia hii. Nataka kumalizia. Na kabla sijamalizia ningerudi kwa mshauri na saha ili aweze kupeana namba yake ya simu na akishamaliza kupeana namba yake ya simu nimalizie kwa msemo. Thank you so much, Bazuu. So if you'd like to contact me for any personal therapy, for any counseling, for anything that you want us to resolve in your life, because I always tell you that happiness is your nature, love, total love, enjoying total love is your nature. You should be a total breeze that everywhere you go, you're smiling, you're happy, no matter what happens. So my number is 0713 550 493. 0713 550 493. There's someone ananiambia sometimes nikisema 13 huwa ina sound kama 30. Oh, okay. So it is 0713 550 493. Invite me in any event, in any gathering, in just anywhere. Let's have this conversation so that we can heal you, and by healing you we will have healed the world. Asante sana mshauri na saha. Yes. Nitamalizia na kabla sijamalizia ningependa kushukuru producer wangu Kim Proper kwa kazi nzuri ambayo amefanya hapo akiwa nyuma ya mitambo. Pia ningependa kushukuru director wangu Ann kwa kazi nzuri ambayo kila wakati ana make sure kwamba tuna nafasi nzuri ya kuweza kupeperusha mazungumzo haya ambayo ni mazungumzo ambayo yanaleta ubadilifu, yanabadilisha ile hali ambayo tuko nayo katika maisha yetu. Na pia mama yetu Pastor Naomi kwa kuweza kutupatia nafasi hii murwa ya kuweza kupeperusha show kama hizi. Mungu endelee kumbariki na kumuonekania. Hadi wakati mwingine, wakati tunaleta show bomba kama hizi, moto kama pasi. Huyu ni Bazuu the Wise Man. Nikimalizia na kusema kwamba kila jambo lina msimu wake. Unaweza kuwa una msimu ambao ni mgumu, huo pia utapita. Alafu msimu mzuri utakuja. Mungu awabariki. Yeah.